Так, всем здравствуйте. Сегодня у нас очередная встреча с уважаемой Сандживой. Вот. И сегодня по техническим причинам видео не будет, будет только аудио. Hello, dear brother. Oh, hello everyone. Very nice to meet you all. Да, всем здравствуйте. Всех очень рад видеть. Да. Brother Vasili, do we have any questions today? I don't think so. But let Ah, me ask. Maybe someone have questions. uh-huh. А, Может быть, у кого-то есть вопросы? Если у кого-то есть вопросы, можете задавать в чат или можете прям включать микрофон и задавать вопросы. Так, вижу руку от Тотохо This Юдас. one gentleman is raising their hand, no? Да, да, можете тогда задавать вопрос, кто поднимает руку сейчас, либо в чат, либо можете голосом, и я переведу. Василий, здравствуйте. Я в форму написал, но, видимо, она не успела дойти. Если есть такая возможность, я хотел попросить рассказать про практику Анапанасати, но вот рассказать, знаете, как, ну, чтобы так, как на пальцах. То есть я чувствую, что ну, она практика, это она хорошая, потенциал хороший, я, наверное, смогу в ней, ну, но мне кажется, что немного что-то делаю не так. Если вот есть возможность, прям чтобы на пальцах рассказать. Коротко. Uh, So, yeah, brother, so the question is about Anapanasati meditation. Uh-huh. And so if possible to describe the practice, how actually the practice in a very basic terms, like the basic of the practice, and he believes that actually this practice is a very with very high potential, and that he can actually practice it successfully, but he also feel like he's doing something not something that's like doing not correct, and so therefore he wants to ask to explain so the basics of the practice of Anapanasati. Oh, okay, it's possible. Да, это возможно. Anapanasathi, as the Buddha explained, Ну тогда да, я поясню Анапанасати. We are focusing on the breath. Мы фокусируемся на дыхании. So the first basic instruction is И основные базовые инструкции это the attention from the tip of the nose to the upper lip. направляем внимание от кончика носа, в область от кончика носа до верхней губы. And then what we do is we try to get that experience. Maybe we can take a few intentional breaths. И потом, что мы делаем, это мы стараемся получить вот этот опыт. Мы делаем несколько намеренных вдохов. And then we focus on the natural breath. А после этого мы фокусируемся на естественном дыхании. So the first instruction was, I'll just tell the Pali verse, So sato asasati, so sato pasasati. Sati means mindfulness. So asa sato means, asa means in breath, pasa means out breath. Sati on both sentences means being mindful. That's all. Ну и вот первые инструкции начинаются так, вот этой фразой на пали, вот которую, да, Санджива сказал. И сасато пасасати, brother, could you repeat, please, the pali?
So sato asa sati, that means Сосато асасати. Да, и вот, that means то есть, in breath, being mindful. Sati is in mindfulness. Asa is in breath. да, здесь сати – это осознанность, и аса – это вдох. И потом следующая фраза – это тоже, ну, две фразы на пали, и вторая – это уже выдох, и а, сати также осознанность. То есть получается осознанность к вдоху и осознанность к выдоху. So sato pasa sati means pasa means exhale, and sati means mindfulness. И вот сосато паса сати, здесь паса значит выдох, и сати значит осознанность. So over the years and practicing by ourselves and then seeing many others practice also, Ну и за все эти годы самостоятельной практики, которую я сам практиковал, и также также видел, как другие практикуют, and definitely as our teachers taught us, и также, конечно, как учил нас также наш учитель, the best thing is to keep the practice very simple. самое лучшее это чтобы поддерживать практику несложной, то есть не усложнять практику. So we just observe the in-breath and the out-breath. Мы просто наблюдаем за вдохами и выдохами. And then we don't try to follow it or we don't try to imagine. Ну и также мы не стараемся за ними идти вглубь, за вдохами или там снаружи, и мы также не пытаемся что-то воображать здесь. So we just actually have to keep it very simple and just observe the breath, nothing else. Ну и нам, то есть нужно это все не усложнять, чтобы это было просто и просто наблюдать за дыханием. And then surely when you try to practice for longer times, what happens? Thoughts will start coming. Ну и, конечно же, когда вы так будете какое-то время практиковать, то начнут появляться мысли. We should not get caught up in them. И нам не нужно на них зацикливаться, And don't feel bad about it. и также не переживайте из-за этого, что они возникают. And just let them pass А просто позвольте им пройти. and gently bring your attention back to the breath. И просто верните ваше внимание обратно к дыханию. And then if we can slowly increase, let this time increase, И затем, если мы сможем потихоньку увеличить вот это время, from 5 minutes, 10 minutes, half an hour, 45 minutes, 1 hour will be one of the best times. там до 5 минут, 20 минут, 41 часа, и вот 1 час это будет такое самое лучшее время. But for somebody who's really serious about it, at least half an hour is best. Но для тех, кто серьезно относится к этому, к практике, то хотя бы полчаса это вот будет очень хорошо. And then we bring our attention back again and again to the breath. И потом мы возвращаем наше внимание снова и снова к дыханию. There will be a lot of things that start happening. И потом будет много разных вещей, которые начнут происходить. But we have to try at least in the beginning for half an hour. Но поначалу нам надо стараться, что хотя бы вот было полчаса. And then surely the mind will wander. You can use some words to help. For example, like in-breath, out-breath. Ну и, конечно же, будет ум блуждать, и чтобы
это остановить, можно здесь использовать слова, например, вдох, Or you can, выдох. sorry, or you can use a counting method. Или вы можете использовать метод счета. First try the words, and still if there are a lot of thoughts, use the counting method. Сначала попробуйте слова, и если все равно будет много мыслей, то попробуйте к методу счета. Like we count the breath, like in breath 1, out breath 1. И тут мы считаем дыхание. Это вот вдох 1, выдох 1. Like that up to 8 in breath 8, out breath 8, like that from 1, 2, 3, 4, like that, right up to 8. Ну, таким образом вы доходите до 8, вдох 1, выдох 1, и так до вдох 8, выдох 8. So the idea is to keep the mind with the breath. Ну, то есть вся идея заключается в том, чтобы сохранять ум с дыханием. And usually when we can keep our attention for about 1 hour or close to 1 hour, Ну и обычно, когда мы можем так удерживать наше внимание 1 час или вот что-то около того, что-то около 1 часа, then we move to the next steps. то мы переходим к следующим шагам. Then we have to be mindful of the long breaths. После этого нам нужно быть внимательным к длинным дыханиям, Long breath in, long breath out, к длинным вдохам, длинным выдохам. or short or subtle breath in, subtle breath out. The next step. Или еще следующий шаг – это коротким, утонченным дыханием, утонченным вдохом, утонченным выдохом. And then next step will be becomes even more finer. И потом на следующем шаге дыхание становится еще более утонченным. Each in breath, you witness the starting of that breath, the middle of the breath, the last part of that breath. И для каждого дыхания вы наблюдаете за началом этого дыхания, за его серединой и за его концом. And then the out breath also, the beginning, middle, and the end. И таким же образом за выдохом начало, середина и конец. So this is a process, И такой вот процесс. and there are many steps. И тут много шагов. But if we can fulfill the first part of it, Но если вы можете выполнить вот первую часть, the other parts become very easy to practice. то остальные части, они становятся очень легкими для практики, Or experience. для опыта. So if somebody is interested and if they know where they are in their practice, Но если кто-то заинтересован, и if they know where they are in practice, they are in their practice, like which stage, like can they sit for half an hour, or like are they able to or even stay for 1 hour, or what are the distractions, or are they sitting comfortably like that? ну, и если, да, вы также знаете, где вы находитесь в вашей практике, на каком этапе, да, сколько вам удается времени сохранять внимание с дыханием, там полчаса или час, комфортно ли вам практиковать. So then as spiritual friends, we can all discuss and then try to help each other. Ну и как духовные друзья мы можем это все обсуждать и также стараться друг другу в этом помогать.
Or when we join as like this group, they can ask questions and we'll try to find answers for them. Ну или вот как в этой группе, да, можем также вот собираться и обсуждать вопросы. Я буду стараться находить ответы на эти вопросы. Or if you feel difficult to talk at this time, send those questions to Brother Vasily before. Или если вам ну, сложно задавать вопросы тут на встрече, то вы можете их до встречи отправлять брату Василию. Brother asks whether is that sufficient? А, Этого достаточно? Кто задавал вопрос? Да. Да, спасибо большое. Как всегда, что-то новое узнал в ответах вот Сандживы. Буду практиковать. Спасибо большое. Yeah, thank you so much. As usual, I knew something new from the answers of Brother Sanjiva, and I will be trying to practice. Thank you so much. You're most welcome. Да, пожалуйста. And please feel free to ask questions or like share your experience. And not that we know everything, no, but we will try to share our experiences and then try to find answers, no, or any help we can give. Ну и да, пожалуйста, вы можете так делиться своим опытом, задавать вопросы. Вот. Ну и уже я буду стараться как-то тоже отвечать на вопросы. Okay, so Brother Vasily, that the course we were talking, no? The About course, yeah, like there's someone also posted. a question. Okay. Ага. Так, вижу еще вопрос. Здравствуйте, длинные вдохи-выдохи и короткие вдохи-выдохи. Это мы специально сами их делаем такими, форсируем? Или мы ловим, отмечаем их в естественном дыхании? Да, очень хороший вопрос. Yeah, brother, so the question that was posted to the chat is like this. Hello, long breathing in and long breathing out, and a short breath in, short breath out. Do we make them as such? Like, do we make them intentionally such, or we just observe them in our natural breathing? Oh, definitely not. Definitely not. If it arises, we just get to know. But please, if possible, try to be with the breath for about half an hour or 1 hour is best actually. We were asked to practice till 3 hours without any other obstacles, just be with the in-breath and the out-breath. Then only the teachers gave us the long breath, then you have to practice that and show them. And then after that, the short breath, then you have to practice and show them. So it went in like steps, not suddenly go to long breath and short breath together. And definitely we don't try to do it intentionally. But if you can please first focus on the in-breath and the out-breath and make a good time for that, like uninterrupted, undisturbed, like for 1 hour, the other part will be very easy. If you get the first part right, it's very simple. I'm not telling it's easy, but it's very simple. If you can make that happen, then the other parts will be very easy to do. Да, не нужно их форсировать, да, это совершенно точно, то есть не нужно делать намеренно их такими короткими или длинными. Но, пожалуйста, перед тем, как переходить к этому этапу, сначала уделите должное внимание первому этапу.
до того момента, пока вы без прерываний сможете наблюдать, то есть без прерываний, без отвлечений сможете наблюдать за своим дыханием в течение там хотя бы получаса, лучше часа. Вот, и только после этого переходить уже к этому, к следующему этапу. Ну, например, как наш учитель, когда мы практиковали, наш учитель просил нас сначала, перед тем, как переходить к этому этапу с длинными вдохами-выдохами, находиться с дыханием непрерывно в течение 3 часов, то есть чтобы непрерывная осознанность без отвлечений к вдохам и выдохам была в течение 3 часов, и потом уже учитель вот говорил нам переходить к этому следующему этапу сначала с длинными вдохами-выдохами, а после этого еще к следующему третьему этапу с наблюдением вот коротких вдохов и выдохов. Вот, поэтому это сначала важно вот именно пройти вот этот первый этап вот должным образом, чтобы в течение вот такого времени, хотя бы там получаса, лучше час, оставаться без прерываний с дыханием. Вот, и тогда уже, когда у вас практика до этого дойдет, то все последующие шаги, их будет уже легко практиковать. Вот. Но отвечая на вопрос, да, то есть нет, то есть не нужно ни в коем случае их форсировать, а это ну, естественное наблюдение. Oh, is Мгм. that the answer enough? Достаточно ли такого ответа? And please tell if there are any more, please feel free to ask anytime, no? Да, если есть какие-то еще вопросы, то, пожалуйста, задавайте, да, там, в любое время. Yes, thank you so much. So that's Uh, the reply. Mhm. and please don't feel bad even if you practice for your years. Мгм. Ну и, пожалуйста, да, не переживайте, даже если вы если вы практикуете, там, в течение нескольких лет, The real practices are very uncomplicated. настоящие практики, они, на самом деле, они не усложненные. And more deeper you go, И чем глубже вы идете, more simpler it gets. то более простым все становится. And more easier it becomes. И легче становится все. So even if we have practiced for like 10 or 20 or 30 or 50 years, Ну и даже если там вы практиковали там 10, 20, даже 30 лет, even Pauk Sayadaw, и даже паук Саяду, that most venerable Sayadaw, when senior teachers come back to meet him, и вот Саяда, когда старшие учителя приходили к нему встретиться с ним, he first asked them to do the basic. он сначала просил их выполнять основы. So it's not like we are putting down ourselves. И это не то, чтобы мы стараемся себя как-то здесь унизить, The first part is the difficult part. а тут первая часть– это вот самая сложная часть. That's also because of our defilements, the 5 hindrances, И это все потому, что из-за наших омрачений, из-за 5 помех, our habitual patterns. из-за наших привычек. So that's why first part seems like we are climbing a mountain. И поэтому кажется, что вот эта первая часть, это как будто мы забираемся на гору. So soon as we pass that difficult part, Но как только мы пройдем этот сложный участок пути, it's like you climb a mountain and then you find the slope.
Это как вы как будто бы заберетесь на гору, а потом найдете склон. Or think our mind is like a very rich, fertile land, Или представьте, что наш ум – это очень богатая, плодородная земля, which is covered with weeds. которая покрыта полностью сорняками. So the first thing we have to do is we have to remove the weeds. И первое, что нам нужно сделать, это сначала нам нужно прополоть эти все сорняки. That's the difficult part. И это сложная часть. Then we can take good use of the soil and the land. И после этого мы можем уже хорошо использовать эту землю. So likewise, we keep it very simple and basic. Ну и похожим образом нам нужно стараться не усложнять, чтобы Is было все просто. the practice of in-breath and out-breath. И практика вдохов и выдохов. That's more than enough to free the mind from the 5 hindrances, И этого более чем достаточно, чтобы освободить наш ум от 5 помех, which are like the weeds of the mind. которые являются как бы сорняками нашего ума. And if we put like proper effort and continuity, И если вы здесь приложите достаточные правильные усилия и будете делать это, практиковать непрерывно, we can get to that milestone very quickly. то вы можете дойти до вот этого участка пути очень быстро. Yeah, there's another question, Brother Vasily. Yes, brother, there is also one more question. Sure. Так, еще тогда другой вопрос. Скажите, не препятствует практике такой прием, что я в повседневной жизни иногда останавливаюсь и некоторое время наблюдаю дыхание, потом далее занимаюсь делами. Мне это помогает сдерживать и гасить гнев. Yeah, so brother, the question is, could you please tell me if such trick that I use in a daily life, um, it does not hurt the practice. So what I do is that sometimes I just stay and for some time I observe the breathing while just staying, and after that I keep doing my things. It helps me to stop the anger and to make it less. Oh, that's perfectly fine. Да, это вполне нормально. Да. And you can be even more successful if you arrange like 2 time slots, one in the morning, one in the evening, extra to this what you're already doing. И вы можете добиться еще даже большего успеха, если вы выделите 2 промежутка времени, один утром и один вечером для практики. Then you can make your mind even more powerful. Ну и тогда вы можете сделать свой ум даже еще более мощным. And even in the evening time, you can use it for relaxation. А в вечернее время вы можете использовать это время для расслабления. With all the other benefits also, И также вы получите от этого и другую пользу. such as like having a good sleep, having a good rest, Такой, например, как у вас будет хороший сон, и вы будете хорошо отдыхать. and we all also, if we are practicing, И мы также еще, мы все, если мы практикуем,
within the other times also we should be mindful of our breath and then our activities. То и в течение другого времени, там, повседневного жизни, нам также следует быть осознанным к нашему дыханию. Then what happens, like places for errors to happen is becoming much and much lesser. И потом, что происходит, это то, что будет все меньше и меньше пространства для совершения каких-то ошибок. And like any other thing, И так же, как с любым другим делом, if you have a fixed, regular practice, если у вас есть фиксированная регулярная практика, then you can reach the states of mind very easily and very fast. то вы можете достигнуть вот этих состояний ума очень быстро. Or the goals or the destinations or the results И- you seek. Или целей, или тех целей, которые вы стараетесь достичь. But I think there was another question. Eh? Yes, there is another question. Oh, very good. Eh? Yeah, I will then read it. Yeah? Так, еще один Yes, вопрос. please. Какой критерий успешности непрерывного наблюдения за дыханием в течение, допустим, 30 минут? Считается ли, что в течение 30 минут не возникает ни одной мысли за это время, как бы сильная концентрация на дыхании получается? Или что мысли в течение 30 минут все-таки появляются, но мы знаем, что внимание остается на дыхании, и мысли как бы на заднем фоне остаются и проходят. Получается, внимание не полностью, абсолютно концентрировано на дыхании. So yeah, brother, the next question is about the criteria about success in observing the breath. What is the criteria of success of uninterrupted breathing, uninterrupted observation of the breath for, let's say, 30 minutes? If, for example, within this 30 minutes, it should be like no thoughts at all within this period of time, and like the concentration on the breath is like very strong. Or the success criteria here is that within these 30 minutes, the thoughts can actually appear, but we should be aware that they appeared, and our attention still is kept on the breath itself, and the thoughts they are of some sort in the background, and they are kind of in the background, and then they pass away. So in this case, our attention of some sort is not fully concentrated on the breath itself. Okay, so Yeah. I'm not telling it's easy. Хорошо, и да, я не хочу сказать, что это просто, But the criteria is но тут критерий заключается в том, if we can stay just with the focus on the breath. что мы можем оставаться только фокусируясь на дыхании. The breath is also known by thoughts. И дыхание, оно тоже узнается, оно как бы знается и мыслями, то есть мысли знают дыхание.
So it's not like we are trying to stop the thoughts or the thoughts are stopping by themselves. Это не то, чтобы мы стараемся как-то остановить мысли, или мысли, они останавливаются. We are guiding the thought pattern into the direction where we need. Мы здесь направляем наши мысли, наши мысленные шаблоны в том направлении, в котором нам это нужно. Because to the mind, all this comes as a mind object, just like the meditation object. И что касается ума, то для ума это все объекты ума, так же, как и медитационный объект. Each mind object brings different results. И каждый умственный объект, он дает разные результаты. That's why we are using a particular meditation object. И по этой причине мы используем здесь особенные объекты медитации. And we are trying to stay with that И мы стараемся оставаться с ними, because that's the way we can get the results what we want. потому что это тот способ, как мы можем получить результаты, которых мы стараемся достичь, Or need. или которые нам нужны. So within that half an hour, if we can keep our attention with the breath, that's the best criteria. И да, если в tечение этих получаса вы можете держать ваше дыхание, ваше But внимание на дыхании, то это, да, самый лучший критерий. what we have to do is like very simply sit very comfortably Но все, что нам нужно сделать, это то, что мы должны, да, сесть поудобнее. and don't even try to think I want to achieve this and that and all these things. И даже не пытайтесь думать, что, о, я вот хочу достичь вот этого или вот этого. Gently bring your attention back to the breath. Просто медленно верните ваше дыхание к ваше внимание к вашему дыханию. And the other thoughts, don't even try to recognize them or just don't even give any kind of importance. И в отношении других мыслей даже не пытайтесь их как-то распознать или придавать им какую-то важность, The thoughts какое-то don't значение. automatically, sorry, yeah. Yes, yes, brother, I finished it. The thoughts don't automatically come into the mind. They don't. И мысли, они не приходят автоматически в ваш ум. Because our attention goes there, only the thoughts can appear. Потому что, да, наше внимание, оно уходит, и поэтому возникают мысли. Our attention goes, brother, and then Our attention goes to those mind objects, then only the thoughts appear. Да, потому что наше внимание, оно уходит вот к этим другим умственным объектам, и поэтому возникают вот эти мысли. Then what happens? Our meditation breaks. И потом, что происходит, это что наша медитация, она разрушается. So more you understand or more you recognize those thoughts, the other thoughts, that means we were more involved in them. И то есть, чем больше мы распознаем вот эти мысли, это значит, что мы в них больше вовлекаемся. So just neglect them, don't give them any kind of recognition or value. И нам просто нужно полностью ими пренебрегать и не придавать им никакого значения, никакого внимания. Even if the mind tries to show you the best of experiences. Даже если ум старается вам показать самые лучшие из возможных опытов. The mind is like a magician. Ум, он как фокусник. And the tricks the magician plays are not true. И те трюки, которые этот фокусник показывает, это все неправда. So we don't
give any value or recognition or attention to any of those. И мы не придаем никакого значения, никакого внимания никаким вот из этих трюков. And all this identification comes through perception. И вот это все распознавание, вся эта идентификация, она происходит через восприятие. Perception is like a mirage. И восприятие — это как мираж. It looks real, but it's not. Он выглядит реальным, но это на самом деле неправда. So that's why we try to come back to the meditation object. И поэтому мы стараемся вернуться к объекту медитации. It's called a kusala or wholesome object because there is no harm that happens. И такой объект он называется кусала-объектом или благим объектом, потому что в нем нету никакого вреда, нету ничего неблагого. More we stay with the meditation object, the mind becomes more and more stable and stronger. И чем больше мы остаемся с таким вот объектом медитации, наш ум становится более стабильным и более сильным. Soon as our attention goes to another mental object and then they become thoughts, И как только наше внимание переходит к другим объектам и возникают мысли, it's like we are making it unstable by ourselves. и это как будто бы мы делаем наш ум менее стабильным сами. And we are not letting the mind settle down. Мы не даем ему успокоиться. It's like you try to plant a plant and you're uprooting it again and again. Это как будто бы вы сажаете растение, а потом опять его выдираете. Or you have a glass of water, you want to settle the water inside the glass, you just keep it in front of you and don't touch it even, but you focus your attention and let it be. Ну или если перед вами стоит стакан с водой, вы хотите, чтобы вода в нем успокоилась, то вам просто нужно оставить его в покое и ничего не делать с этим стаканом. Or if you want that water to freeze, Или если вы хотите, чтобы эта вода замерзла, we don't poke it and do anything with that. то мы там никак не тыкаем этот стакан, да. Ну, чтобы не замерзла, чтобы вода как застыла, успокоилась, мы ничто не делаем с Then, стаканом. then the tree or that water doesn't get the chance to become strong and unstable. Strong and stable. А то иначе у этого растения и у этой воды у них даже нет шанса, чтобы стать стабильными там далее или там вот более сильными. So make it very simple. И сделайте, чтобы это было очень просто все. Remember the example Buddha gave. И вспоминайте тот пример, который дал Будда. You bring a wild bull or a cow from the forest, Вы привели дикого быка из леса, and you tie it to a post that is made from rock that is like going like kilometers down into the ground. и вы привязали этого быка к столбу, с каменному столбу, который погружен в землю на очень глубоко, там, на километр вниз. You need a strong rope. You tie it to the post. You move aside. You don't do anything. You just watch from far. И вы берете также еще сильную толстую веревку и привязываете этого быка к этому столбу. И все, вам ничего не нужно делать, вы просто отходите в сторону и наблюдаете за этим всем. The wild bull or the cow is like our mind in the beginning. И вот этот вот дикий бык или корова, это как
наш ум в самом начале, It will try to do anything possible to escape. и он будет стараться сделать все возможное, чтобы убежать. It will be angry. It will be, how to say, very deceptive. Он будет очень злым, он будет стараться вас обмануть. But the pillar or the stone post is like the meditation object. А вот этот вот каменный столб, это как объект медитации. It has been there for like thousands and thousands of years, and thousands have already practiced and got the benefits. Он тут находится уже на протяжении тысяч лет, и многие тысячи людей практиковали успешно, получали от этого результаты. But the rope has to be strong. Но веревка должна быть толстая, мощная. The rope is our mindfulness. И вот эта веревка — это наша осознанность. So if breath is the stone pillar or the post, И вот дыхание — это вот этот вот каменный столб. we just tie the mind to the post by bringing just it back to the breath again and again. И мы привязываем наш ум к этому столбу, возвращая наше дыхание снова и снова к объекту медитации. Just give it some patience and time. Просто дайте этому время и будьте терпеливы. Don't get involved in other ways rather than that. Sorry, Don't brother, don't get involved into trying to do anything extra than that. И не пытайтесь делать что-то еще другое, дополнительное, помимо вот этого. Just like this bull will run or the cow will be running here and there, and then the rope will get tied more tighter and closer near the post. И так же, как этот бык, он будет бегать тут и там, вокруг этого столба, и веревка будет привязывать его сильнее еще к этому самому столбу. And this bull or the cow will come and sit down right next to the post. И потом в итоге этот бык или корова, они подойдут и просто уже вплотную подойдут к столбу и просто там сядут. The mind will naturally settle down with the meditation object. И ум таким же образом, естественно, успокоится с таким объектом медитации. But keep it super simple and uncomplicated. Но смотрите, да, старайтесь, чтобы это было все просто и не усложняйте. That's the quickest and the easiest way. Это самый быстрый и самый легкий путь. Okay, so any other questions, brother? No, not yet. Brother, maybe Okay. may I ask one small clarification? Sure. So basically, regarding this criteria, from what I understood, the success is actually that after some time, our mind will be able actually to be with the object like continuously within like, let's say 30 minutes without even any other thoughts in background or anywhere else. Is that it's like uninterrupted focus on the breath. And that's once this time of uninterrupted time reaches like 30 minutes or even better 1 hour, then it's we can basically get to the next step. Is it correct understanding? Exactly, yeah. So true. Okay, got it. Thank you, brother. I will just also translate.
And thank you. they say, thank you so much for answering to such questions. And then also another person say, yeah, thank you. You're welcome. Да, да, ну и вот, ну я еще тоже спросил сейчас, то And есть when we are получается, really... что... Oh, sorry. Please. И получается, что, ну я вот тоже сейчас спросил, а, что получается то, что вот, ну как раз-таки, да, вот, успех, критерий успеха здесь заключается в том, что через какое-то время вот в такой практике у нас ум, он будет в состоянии не отвлекаться от объекта медитации в течение там 30 минут, а лучше еще часа. То есть вот в течение вот этого всего времени у нас ум не будет отвлекаться ни на какие любые там, ни на какие мысли там в фоне или где-то еще. То есть наш ум, он будет вот только все это время направлен на объект медитации. И вот получается, когда вот эта стадия будет достигнута, 30 минут такого непрерывного внимания или лучше еще час, то можно уже вот переходить к следующему этапу. And when we actually start practicing, only all these questions come up. So it's wonderful. We discuss all these questions. Вот, да, начинаем практиковать, вот, и то, что вот эти вот такие вопросы возникают, это просто замечательно. So please feel free to discuss any difficulties, doubts, or anything you have anytime. That's a good thing for all. Ну и, пожалуйста, да, старайтесь обсуждать вместе, там, какие вопросы у вас возникают или любые сомнения. Вот, это полезно для всех, такие вот обсуждения, да, задавание вопросов. Then shall we meditate for some time, brother? Yeah, sure, brother. Okay, if you want, we take a small break, no? Yeah, maybe a couple of minutes break, I'll go drink Okay, sure. drink some water. Do you still remember Okay. how to say drink Yeah, some I used to water? remember, no? Papachi, Vadi. Yeah, exactly. Yeah, эти воды. Yeah, we have a very good memory, brother. Yeah. Yeah, when you were telling that, I was like remembering it, no? Before you were telling. Yeah. Тогда ладно, 2 минуты, сейчас перерыв, и потом будем медитировать. Okay, brother, then 2 minutes break. Okay, sure.
And brother, please tell like what the question you asked, what you asked, eh? You mean to translate, bro? No, not now. Please tell like it's regarding to the five hindrances and the five jhanic factors. Maybe next time we'll explain it. Eh? It's a very scientific way. That's why we can be able to stay with the meditation object even for 1 hour, 2 hour, 3 hour without interruption. It is a possible thing. And it is just because of the interactions with the five hindrances and the five jhanic factors, which we will or will try to explain maybe next week. Okay? Ага, окей. Ну вот еще тоже по поводу вот этого вопроса, по поводу того, что вот ум может оставаться с объектом медитации там в течение там получаса, часа, там 2-3 часов и так далее. Вот это все возможно. Это все так происходит из-за развития джанических факторов, да, факторов джаны. Вот. И у вот этого процесса есть очень хорошее научное объяснение. Вот. И мы еще на следующих занятиях это разберем уже поподробнее. And if you forget, please somebody remind us also. Eh? Да, если мы забудем, то, пожалуйста, напомните нам об этом. Okay, then we'll take the 10 precepts or vows and we'll do we can practice for about half an hour. Окей, sure, brother. Okay. Okay, we take the 10 vows or 10 precepts and this is a full moon day, and it's a very special day. Мгм. Ну и сейчас мы тогда примем 10 обетов. Вот. И сегодня полнолуние, очень особенный день. This is the day they commemorate the birth of a bodhisattva, the enlightenment of a Buddha, and passing away to Parinibhai of a Buddha. И это день, когда вот празднуется, отдается уважение рождению Бодхисаттвы, его просветлению и уходу в париниббану. Okay, let us take the 10 vows. И давайте примем 10 обетов. Brother, you can hear me, right? Yes, brother. Okay. I can hear you well. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammaṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. I take refuge in the Buddha Dhamma Sangha, enlighten the path and the practice for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе в первый раз, во второй раз и в третий раз. Pānātipātā veramani sikkāpadam samadhiyāmi. I will not kill. Я не буду убивать. Adinnādānā veramani sikkāpadam samadhiyāmi. I will not steal. Я не буду воровать. Abrahmacharya veramani sikkāpadam samadhiyāmi. Within this time I take a determination to take a vow of celibacy. И в tечение этого времени я буду стремиться, буду соблюдать обет целибата. Musāvādā veramani sikkāpadam samadhiyāmi. I will not lie. Я не буду лгать. Suramere majjapamadattana veramani sikkāpadam samadhiyāmi. I will not take intoxications. Я не буду принимать опьяняющие вещества. Vikala bhojana veramani sikkāpadam samadhiyāmi. Within this time I take a determination to do fasting. И в течение этого времени я буду стараться голодать.
Nacha Gitavadita Visuka Dasanavir Sikkhapadan Samadhiyami. Within this time, I take a determination not to use any kind of entertainment. И в течение этого времени я буду стараться не заниматься никакими развлечениями. Mala Gandha Vilepana Dharana Mandana Vibhusana Tana Viramani Sikkhapadan Samadhiyami. Within this time, I take a determination not to use cosmetics, perfumes. И в течение этого времени я буду стараться не использовать косметику, украшения, парфюмерии. Uchchasayana Mahasayana Viramani Sikkhapadan Samadhiyami. Within this time, I will not use luxurious seats or luxurious beds. И в течение этого времени я не буду использовать роскошные сиденья, роскошные постели. Jatarupa Rajata Patiggahana Viramani Sikkhapadan Samadhiyami. Within this time, I will not use valuable things like gemstones or jewelry like gold, silver, money. И в течение этого времени я не буду использовать драгоценные вещи, ценные вещи, такие как золото, серебро, драгоценные камни, деньги, денежные транзакции. Now we can use any kind of chanting, prayer or mantra. И далее мы можем использовать любой чантинг, любую молитву, любую мантру. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vichacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusanam buddho bhagavati swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehi passiko opanaiko pachatang veditabo vinyohiti Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidan Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Puddgala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahoneyo Pahoneyo Dakhineyo Anjali Karaniyo Anuttaram Punyaketan Lokasati. Now let's make some determinations. И теперь давайте сейчас проявим решимость. As long as samsara goes, Пока продолжается сансара, if I had done anything wrong если я сделал что-то плохое with my body, my words, my mind, своими словами, своим телом, своим умом, to the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path and the practice, будет Дхамме Сангхе, просветление пути и практики, to fully enlightened being Samma Sambuddha, полностью просветленным существам, Саммасамбудда, silent Buddhas, Pacceka Buddha, молчаливым Буддам, Пачека Буддам, enlightened beings, Arahanta, просветленным существам, Арахантам, noble beings, Arya, благородным существам, Ария, wholesome beings, Sappurisa, благим существам, Сапуриса, spiritual friends, Kalyanamitta, духовным друзьям, Кальянамитта, teachers, учителям, parents, родителям, siblings, relatives, and friends, братьям и сестрам, родственникам, друзьям, to all beings. всем живым существам. If I had done anything wrong, I ask forgiveness for the first time, I ask forgiveness for the second time, I ask forgiveness for the third time. Если я сделал что-то плохое, я прошу прощения в первый раз, я прошу прощения во второй раз, и я прошу прощения в третий раз. I offer my life to the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path, and the practice. Я посвящаю свою жизнь Буддхамме Сангхе, просветлению пути и практики. May this mind only be with the meditation object. Пусть этот ум будет оставаться только с объектом медитации Not indulge in any other mental objects. и не будет вовлекаться ни в какие другие умственные объекты. Help me to reach happiness and peace.
и позволяя мне достичь счастья и спокойствия, leading to enlightenment. ведущий к просветлению. Okay, so please sit comfortably. И, пожалуйста, садитесь поудобнее. You can loosen up your body, Вы можете расслабить ваше тело sit as comfortably as much as possible. и постарайтесь сесть настолько комфортно, насколько можно. If you want, you can take some deep breaths from the nostrils and breathe out from the mouth. Но если вы хотите, вы можете сделать несколько глубоких вдохов через нос и выдохнуть через рот. If you like, you can use a practice from head to feet, relax the body. И если вы хотите, вы можете использовать вот эту практику от головы до ног проходить, чтобы расслабить тело. And if you like, you can use another supporting practice like loving kindness to soften things up. И если вы хотите, вы можете еще использовать другие поддерживающие практики Or you для can, того, sorry, чтобы да, смягчить ум, такие как любящая or доброта. you can directly go to the breath practice. Или вы можете сразу напрямую переходить к медитации на дыхание. Today we'll directly go to the breath practice. И сегодня мы напрямую перейдем к практике Keep дыхания. it super simple. И старайтесь, чтобы это было просто. So we will practice for half an hour from now on. И мы попрактикуем полчаса, начиная вот с этого момента. And don't worry if the mind wanders, gently bring it back. И не переживайте, если ум отвлекается, то нежно верните его обратно. Or if you think the mind wanders a lot, then use words and see, like in breath, out breath. Ну или если ум много отвлекается, то используйте слова, такие как вдох и выдох, и посмотрите, поможет ли это. Don't do it just one sitting and just give up. И не, и делайте это не только в течение одной там сеанса, а потом бросайте это. Use it continuously until you reach 1 hour. Но используйте это непрерывно, пока не дойдете вот до 1 часа. If you think you need a little bit extra support, И если вы считаете, что нужно вам еще больше поддержки, then use the counting method. то используйте метод счета. And do that until you reach the destination of 1 hour. И делайте так, пока не достигнете вот этого точки назначения в 1 час. But we do it in a very gentle and relaxed way. Но мы это делаем очень нежно и расслабленно. Okay, we practice. Хорошо, тогда мы начинаем практику. Okay, all the very best. Да, желаю вам всего наилучшего.
to finish our practice. И чтобы закончить нашу практику, Lord, you can place your hands near your heart or can just say with your mind. сложите ваши ладони около сердца или просто проговорите в своем уме. May all beings be well. Все существа будут здоровы, May all beings be happy. все существа будут счастливы, May all beings be peaceful. все существа будут спокойны, May all beings be well. все существа будут здоровы, May all beings be happy. все существа будут счастливы, May all beings be peaceful. все существа будут спокойны, May all beings be well. все существа будут здоровы, May all beings be happy. все существа будут счастливы, May all beings be peaceful. все существа будут спокойны. And then you can slowly bring this attention to your eyes and you can slowly open your eyes. И затем вы можете перевести ваше внимание в область глаз и медленно открыть ваши глаза. And let us finish this meditation in the traditional way. И давайте закончим эту медитацию традиционным способом. Kayena vacha chittena pamadena maya katang achayang kamame bhante bhuripanya tathagata. Kayena vacha chittena pamadena maya katang achayang kamame dhamma sandittika kalika. Kayena vacha chittena pamadena maya katang achayang kamame sangha supatipanna anuttara. I ask forgiveness from the Buddha, Dhamma, Sangha, the enlightenment, the path, and the practice. Я прошу прощения у Будды, Дхаммы и Сангхи, о просветлении, пути и практики. Idame punya kamang asavakkaya vahang hotu sabbadukha pamunjatu. Idame punya kamang asavakkaya vahang hotu sabbadukha pamunjatu. Idame punya kamang asavakkaya vahang hotu sabbadukha pamunjatu. May these merits help me to reach enlightenment, the ending of all suffering. Все эти заслуги помогут мне достичь просветления, конца всех страданий. Imina punya kammena mami bala samagamo satan samagamo hotu yavanibana patya. Imina punya kammena mami bala samagamo satan samagamo hotu yavanibana patya. Imina punya kammena mami bala samagamo satan samagamo hotu yavanibana patya. Until the moment of enlightenment, may I meet wholesome beings, not the unwholesome. До момента просветления пусть я встречаю только благих существ, не неблагих. Akasatта ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumodita chiran rakkantu loka sasanang. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumodita chiran rakkantu desanang. Akasatta ca bhummatta devanaga mahiddhika punyantang anumodita chiran rakkantu mamparanti. I would like to offer these merits to all beings. Я разделяю эти заслуги со всеми существами. Idammi ñātīnaṁ hotu sukitā hontu ñātayo. Idam vo ñātīnaṁ hotu sukitā hontu ñātayo. Idam vo ñātīnaṁ hotu sukitā hontu ñātayo. I would like to offer these merits to all my relatives. Я разделяю эти заслуги со всеми своими родственниками. Dukkhappatā ca niddukkhā bhayappatā ca nibbhaya sokappatā ca nissoka hontu sabbe pipānino. May the suffering be free from their suffering. Пусть все страдающие освободятся от своих страданий. May the ones in fear be free from their fears. Пусть те, кто в страхе, освободятся от своих страхов. May the ones in sadness be free from their sadness. Пусть те, кто в печали, пусть освободятся от своей печали.
May it happen to all beings. Пусть так произойдет со всеми существами. Yeah, now we take the 5 vows and relinquish the 10 vows. И теперь мы примем 5 обетов и снимем 10 обетов. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhan saranang gacchami, Dhamman saranang gacchami, Sanghan saranang gacchami. Dutiyampi Buddhan saranang gacchami, Dutiyampi Dhamman saranang gacchami, Dutiyampi Sanghan saranang gacchami. Tatiyampi Buddhan saranang gacchami, Tatiyampi Dhamman saranang gacchami, Tatiyampi Sanghan saranang gacchami. I take refuge in the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path and the practice for the first time, for the second time, for the third time. Я принимаю прибежище в Будде, Дхамме и Сангхе в просветлении пути практики в первый раз, во второй раз и в третий раз. Pānātipātā veramani sikkhapadan samadhiyāmi. I will not kill, I will save lives. Я не буду убивать, я буду спасать жизни. Adinādāna veramani sikkhapadan samadhiyāmi. I will not steal, I'll help others. Я не буду воровать, я буду помогать другим. Kāmesu micchāchārā veramani sikkhapadan samadhiyāmi. I will not cheat, I will unify others. Я не буду изменять, я буду мирить других. Musāvādā veramani sikkhapadan samadhiyāmi. I will not lie, I will be with the truth. Я не буду лгать, я буду придерживаться правды. Duramere majjapamadatthana veramani sikkhapadan samadhiyāmi. I will not take intoxications and I will not encourage that kind of behavior. Я не буду принимать опьяняющие вещества, и я не буду поддерживать, поощрять такое поведение. Okay, then thank you so much, Brother Vasily, for translating. Thank you all for asking all these wonderful questions and being here today. And thank you for having me also. Thank you so much, brother. И спасибо за перевод, спасибо всем, кто был сегодня здесь и что задавали такие замечательные вопросы. И спасибо, что меня позвали. Thank you so much, brother. Okay, have a Good good night night. and a good rest. Okay, good night. Да, всем доброй ночи, хорошего отдыха. Good night. Всех с Good праздником. night. Да, с праздником. А, Спасибо.